Hello everyone, welcome to all of you. Today we are going to start the new topic, that is Kingdom Plantae. In this topic we are going to study the characters of Kingdom Plantae, its classification in detail with their suitable examples and the importance of that particular division in Kingdom Plantae. So let us start our today's topic, that is Kingdom Plantae. The Kingdom Plantae consists of all kinds of the plants on this earth planet. सर्व प्रकारचे प्लांट्स वनस्पती जे आहेत ह्या किंगडम प्लांटी मध्ये येतात आणि यामध्ये प्लांट मध्ये असणारी जी डायव्हर्सिटी आहे, वेगवेगळ्या पर्टिक्युलर क्लासिफिकेशन जे आहे प्लांटी मध्ये, फर्दर क्लासिफिकेशन जे आहे ते इन डिटेल आपल्याला पुढे स्टडी करायचं आहे. द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑन दिस अर्थ प्लॅनेट इज मोर. अर्थ प्लॅनेट वरती प्लांटचा जो नंबर आहे तो अतिशय मोठा आहे. अँड फॉर टू स्टडी this wide range of plants, the classification is essential. Without classification we cannot study the particular plant group systematically. Therefore, on the basis of different characters, the plants are classified on various groups. What are those characters? These characters are presence or absence of seed. प्लांट मध्ये सीड असणं किंवा सीड नसणं हा एक महत्त्वाचा क्रायटेरिया आहे, हे कॅरेक्टर आहे प्लांट क्लासिफाय करण्यासाठी. देन द व्हॅस्क्युलर टिश्यूज. व्हॅस्क्युलर टिश्यूज ज्याला आपण कंडक्टिंग टिश्यूज बोलतो, झायलेम आणि फ्लोएम बोलतो, ते प्रेझेंट असेल किंवा नसेल. अँड द डिफरन्शिएशन ऑफ प्लांट बॉडी. डिफरन्शिएशन ऑफ प्लांट बॉडी लाईक द स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रुट्स. जे काही प्लांट मध्ये स्ट्रक्चर्स आहेत, रूट, स्टेम असेल, लीफ असेल, फ्लावर असेल, तर यावरून आपण प्लांट्स जे आहेत ते काय करणार आहोत, क्लासिफाय करणार आहोत वेगवेगळ्या डिस्टिंक्ट ग्रुप मध्ये. सो इट इज द जनरल idea about the kingdom plantae. Let us discuss the further classification of kingdom plantae. How the kingdom plantae further classified into various groups. This flowchart shows or gives the detailed idea of classification of Kingdom Plantae. This Kingdom Plantae further classified into two subkingdoms. यामध्ये पहिला आहे क्रिप्टोगॅमी आणि दुसरा आहे फनेरोगॅमी. हे क्लासिफिकेशन अतिशय महत्त्वाचं आहे, आपल्याला डिटेल मध्ये पर्टिक्युलर क्लासिफिकेशन जे आहे ते स्टडी करायचं आहे. नेक्स्ट पॉइंट पासून किंगडम प्लांटी, इट इज सबडिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स, क्रिप्टोगॅमी then phanerogamy. Again, number 1, subkingdom Cryptogamy. It is further divided into three divisions: algae, that is Thallophyta, then Bryophyta and Pteridophytes. algae असेल त्याला आपण थॅलोफायटा देखील बोलतो, ब्रायोफायटा असेल, टेरिडोफायटा असेल, या तीन पर्टिक्युलर डिव्हिजन मध्ये क्रिप्टोगॅमी सब किंगडम डिवाइड केला जातो. देन अगेन सब किंगडम फनेरोगॅमी. It is divided into two divisions: division gymnospermy and division angiospermy. जिम्नोस्पर्मी असेल, एंजिओस्पर्मी असेल, ह्या दोन डिव्हिजन फनेरोगॅमी मधील आहेत. आणि त्यानंतर जो काही डिव्हिजन एंजिओस्पर्मी आहे सब किंगडम फनेरोगॅमी मधील, हा परत दोन क्लासेस मध्ये डिवाइड केला जातो. क्लास डायकॉटिलिडोनी and class monocotyledony. So it is all about the flow chart showing the classification of Kingdom Plantae into two subkingdoms, Cryptogamy and Phanerogamy. Then subkingdom Cryptogamy, it is further divided into three divisions: algae, that is the Thallophyta, then Bryophyta, Pteridophyta. Then subkingdom Phanerogamy, it is divided into gymnospermy and angiospermy division. Further, that angiospermy division in subkingdom Phanerogamy, it is divided into class Dicotyledony and Monocotyledony. प्रत्येक डिव्हिजन जे असेल ती इन डिटेल मध्ये आपल्याला त्याचं फर्दर क्लासिफिकेशन जे आहे हे क्लासिफिकेशन देखील पुढच्या लेक्चर मधून आपल्याला स्टडी करायचं आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट सब किंगडम, that is the subkingdom Cryptogamy. The meaning of this Cryptogamy: Cryptos
means hidden, cryptos means hidden, and gammas means marriage. क्रिप्टोगॅमी हा पर्टिक्युलर सब किंगडमच्या नेम मध्येच त्याचं जे मीनिंग आहे, त्याचं जे काही वर्किंग आहे, त्याच्यामध्ये असणारे जे कॅरेक्टर्स आहेत, त्यामध्ये असणारे जे डिव्हिजन आहे, त्यामध्ये येणारे कॅरेक्टर कोणकोणते असतील ते त्या ठिकाणी दिसून येतं आपल्याला. क्रिप्टॉस मीन्स हिडन and gammas means marriage. So this first subkingdom cryptogamy, they shows all spore producing plants. Spore producing plants म्हणजे इथे फ्लावर तयार होत नाही. They only produces the spores. The members of this group, they are non-flowering. Flowering येत नाही आणि फ्लावर येत नसल्यामुळे पुढे फ्रूट आणखी सीड्स डेव्हलप होण्याचा प्रश्नच नाही, कारण फ्लावर पासूनच फ्रूट तयार होतात आणि फ्रूट मध्ये सीड्स जे आहेत ते सीड्स डेव्हलप होत असतात. दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, म्हणजे ज्यांना फुलं येत नाही ते सर्वच्या सर्व प्लांट्स हे सब किंगडम क्रिप्टोगॅमी मध्ये येणार आहेत. दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली बाय द गॅमेट्स, बट the sex organs are concealed. Sex organs are concealed. They reproduce sexually by the gametes, but the sex organs are concealed. Further, this subkingdom cryptogamy, it is divided into three divisions. Number one, Thallophyta, that is algae, then Bryophyta, and then Pteridophyta. So Thallophyta, Bryophyta, and Pteridophyta, these are the three divisions in subkingdom cryptogamy. Each division, Thallophyta cell, Bryophyta cell, Pteridophyta cell, हे आपल्याला in detail मध्ये पुढच्या पार्ट मध्ये कंटिन्यू करायचे आहे. Let us start with the first division from subkingdom cryptogamy, that is division Thallophyta, or it is also known as the algae. Thallophyta, the term Thallophyta here, thallus means thalloid or undifferentiated, and phyton means plant. So these are the undifferentiated plants. Undifferentiated म्हणजे काय? Thalloid like structure असतं, म्हणजेच हे पर्टिक्युलर प्लांट ग्रुप रूट स्टेम लीफ त्यामध्ये काय केले जात नाहीत, क्लासिफाय करता येत नाहीत. सो दे आर अनडिफरन्शिएटेड. द प्लांट ग्रुप इट इज अनडिफरन्शिएटेड. लेट अस discuss the general characters of this group, that is the Thallophyta. Habitat, where they are present, mostly they are aquatic, पाण्यामध्ये असतात, पण aquatic मध्ये देखील फ्रेश वॉटर असेल आणखी मराइन वॉटर असेल. Some are epiphytic. Epi means above, phyton means plant, दुसऱ्या प्लांट वरती येत असतात. Symbiotic, symbiotic म्हणजे त्यांचं जे असोसिएशन आहे ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वरती आहे. And epizoic in nature. Epizoic means they grows on external side of living organism. Living organism च्या external side वरती ते grow होतात. It is all about the habitat of the plants which are included under the division Thallophyta. Then plant body is thalloid. Thalloid आहे, that is it is not differentiated into root, stem and leaf. रूट स्टेम लीफ मध्ये ते डिफरन्शिएट करता येत नाहीत. दे शोज वाईड डायव्हर्सिटी. वाईड डायव्हर्सिटी, वेगवेगळ्या प्रकारचे पर्टिक्युलर प्लांट्स ग्रुप आहेत, म्हणजेच स्मॉल आहेत, काही युनिसेल्युलर आहेत, मायक्रोस्कोपिक आहेत. इन दॅट फॉर एक्झाम्पल क्लोरेला, आता इथे डायग्राम आपल्याला दाखवले ही क्लोरेलाची आहे. इट इज नॉन मोटाईल. अँड क्लॅमिडोमोनास इट इज मोटाईल. क्लोरेला जो आहे तो नॉन मोटाईल आहे. दे कॅन नॉट चेंज इट्स प्लेस ड्यू टू त्याच्यामध्ये फ्लाजेला असत नाही. आणि क्लॅमिडोमोनास मात्र काय आहे, मोटाईल आहे. आता याची डायग्राम जी आहे ती पुढच्या स्लाइड मध्ये आपल्याला पाहायची आहे. मोटाईल क्लॅमिडोमोनास, बिकॉज क्लॅमिडोमोनास इट इज मोटाईल इन नेचर, इट कॅन चेंज इट्स प्लेस. सम आर स्मॉल, unicellular, microscopic like chlorella which are non-motile, and chlamydomonas which are motile in nature due to the presence of flagella. Then some are multicellular, काही unicellular आहेत, काही multicellular आहेत. Unbranched, filamentous like Spirogyra. Spirogyra हे example आहे, तो multicellular आहे, unbranched आहे, filamentous आहे. While some are branched filamentous. इथे आपल्याला branched
आहेत filamentous आहेत, for example in Cara, while some are huge macroscopic which are considered as a seaweed which grows more than 60 meters. सीवीड मध्ये समुद्रामध्ये ऍज अ सीवीड म्हणून कन्सिडर केलेले 60 मीटर पर्यंत ग्रो होणारे सर्गॅसम सारखे देखील अल्गी जे आहेत ते आपल्याला दिसून येतात. सो दे शोज द वाइड डायव्हर्सिटी इन इट्स साइज, इन इट्स सेल्युलर मेकॅनिझम and about its length also, or the branching pattern also. It shows the wide diversity. So it is all about the diversity in Thallophyta. Let us discuss the another characteristics which are related with the cell wall also. In Division Thallophyta, that is algae, cell wall is composed of cellulose. सेल वॉल अतिशय महत्वाची असते युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम मध्ये, आणि ही सेल वॉल जी आहे ती सेल्युलोज पासून बनलेली आहे, और ग्लुकोज अँड प्रोटीन्स और बोथ, म्हणजे सेल्युलोज असेल किंवा ग्लुकोज असेल किंवा प्रोटीन्स असेल किंवा दोन्ही असेल, त्यापासून सेल वॉल बनलेली असते. देन रिझर्व्ह फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च अतिशय महत्वाचा पॉलिसॅकॅराइड आहे. देन लॅमिनारिन, फ्लोरिडियन और मॅनिटॉल स्टार्च. दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टार्च. म्हणजे स्टार्चच्या फॉर्म मध्ये असेल मग तो लॅमिनारिन स्टार्च असेल, फ्लोरिडियन स्टार्च असेल, मॅनिटॉल स्टार्च असेल. ऑल दीज आर द forms of the starch where the food material, reserve food material is stored. Then reproduction, it is by three ways. Number one, vegetative, asexual and sexual. The vegetative reproduction takes place by the fragmentation or cell division. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे तुकडे तुकडे होऊ शकतात. सेल डिव्हिजन म्हणजे त्या ठिकाणी मायटोसिस होऊ शकतं. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल अँड नॉन मोटाइल स्पोर्स. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये स्पोर्स फॉर्म होतात, मग ते मोटाइल असतील किंवा नॉन मोटाइल असतील. आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये बाय द फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. मेल गॅमेट असेल, फिमेल गॅमेट असेल, त्या ठिकाणी फ्यूज होतात आणि त्यामधून पर्टिक्युलर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे ते अचीव केलं जातं. Then the life cycle in Thallophyta, it shows alternation of generation. That is, they shows dominant haploid phase and reduced diploid phase. The details of this life cycle, alternation of generation, what is the dominant phase, what is recessive or reduced diploid phase, that we are going to study in specific point in this topic, that is the life cycle in plants. So these are the certain general characteristics of Division Thallophyta or algae. Let us discuss the outline of classification of algae, which we are going to study in detail in our next lecture. The classification of algae. The algae further classified on the basis of their pigments. Algae pigment कोणता आहे त्यावरून पुढे क्लासिफाय केलेले आहेत. मग तो क्लोरोफिल आहे का, तो झॅन्थोफिल आहे का, तो फायकोबिलिन आहे का, त्यावरून आपल्याला algae जे आहे त्या तीन ग्रुप मध्ये क्लासिफाय केलेले आहेत, तीन क्लासेस मध्ये क्लासिफाय केलेले आहेत. The algae further classified on the basis of the pigment present in the algae, either it is chlorophyll, xanthophyll or phycobilin. Number one, class Chlorophyceae, they are called as the green algae. Class second, Phaeophyceae, they are called as the brown algae. And number third, that is the class Rhodophyceae, they are called as the red algae. So it is about the further classification of algae in Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae based on the presence of photosynthetic pigment, that is chlorophyll, xanthophyll or phycobilin. The details of this classification we are going to study in our next lecture. So in today's lecture we just completed the general characteristics of Kingdom Plantae, the classification of Kingdom Plantae, the flow chart showing the classification of Kingdom Plantae. In that we completed the general characteristics of first division, that is the Division Thallophyta, with their general characters and examples. Thank you.